Hey guys, welcome back to my channel. So today I am going to eat chicken korma. অ্যান্ড সফট রুটি। সো আজকে এইটা নতুন রেসিপি করেছে আমার মা, চিকেন কোরমা। চিকেন কোরমাটা অ্যাকচুয়ালি মানে রেসিপিটা করতে একটু সময় লাগে, আর এতে একটু টক দই দেওয়া আছে। সো আই হোপ মানে খেতে খুবই ভালো লাগবে। মানে সেন্ট তো একটা, মানে স্মেল তো একটা খুব ভালো আসছে। তো যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে, লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটাতে প্রথম হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নিও। সো খাওয়া স্টার্ট করছি। হোয়াট এ বিউটিফুল সেন্ট, মানে স্মেল। রিয়েলি চিকেনের রেসিপি এত ধরনের, মানে এত আইটেম আছে চিকেন দিয়ে রেসিপি করা যায়, মানে সবগুলোই কিন্তু বেস্ট লাগে খেতে। আর চিকেন লেগ পিস, না চিকেন হলে লেগ পিস আমার লাগবেই। তোমরাও ভালোবাসো জানি, সবাই চিকেন চিকেন লেগ পিসই খেতে ভালোবাসো। গ্রেভিটা একদম মানে মাখো মাখো। অ্যাকচুয়ালি চিকেন কোরমাতে মানে জল দিতে হয় না, মানে টক দই, মানে মাংসটা কষা হয়ে গেলে টক দই দিয়ে দিলেই তারপরে আর কি হয়ে যায়। তবে যে 100% রেসিপি আমার মা খুবই ভালো করে সেটা না, তবে ভালো করে। চিকেন লেগ পিস মুখে একদম মানে লেগে থাকার মতো খাবার।
এগুলো লঙ্কা কিন্তু বন্ধুরা প্রচণ্ড ঝাল হয়। সো বন্ধুরা, আমার খাওয়া কমপ্লিট। আর ভিডিওটা ভালো লাইক করে দিও। দেখা হচ্ছে নতুন পরের ভিডিওতে। টাটা।